Assalamualaikum and good morning. So finally we reached the chapter 7. The topic is ionic equilibrium. In this topic we have three subtopic: 7.1 acid and base, about theory of acid and base, and a simple calculation for strong acid. 7.2 is about acid-base titration. And the last one, 7.3, is about solubility equilibrium. So for 7.1, learning outcome, we are going to define acid and base according to Arrhenius and Bronstead and Lowry theory. Actually, we have three theories. Okay, the first one, Arrhenius. The second one is Bronstead and Lowry, and the third one is Lewis acid. But this Lewis acid theory you will cover in tutorial. Okay, identify which one is conjugate base and conjugate acid based on Bronsted and Lowry theory. Define pH and pOH according to ionization of water, which is KW at 25 degrees Celsius. Define strong acid, strong base, weak acid, weak base. What is definition for pH, pOH and pKW? Okay, and lastly we are going to calculate pH of strong acid and strong base. Okay, so this is the overview for 7.1 subtopic. Okay, example for acid and base around us. So we have strong acid, which is pH 1, pH 2, okay, and strong base pH 14, pH 13. Definition for acid and base. Okay, we will cover for Arrhenius and Bronstead and Lowry only. So according to Arrhenius, a substance that produce H plus ion or H3O plus ion when dissociate, bila dia terurai dalam air, ialah acid. So meaning in equation we need to write water beside the substance, sebab definitionnya ialah bila di dalam air. So bila di dalam air, HCl terurai hasilkan Cl minus. Dissociate refer to HCl. So HCl yang menghasilkan H3O plus. Jadi dia ialah acid according to Arrhenius. So for base, substance that produce OH minus. So NaOH. Okay, yang tadi ni kita ada two type of equation. Yang tadi ni ialah HCl in gaseous phase. So kalau di dalam gaseous phase, kita perlu tulis H2O in liquid. Okay, dissociate in water. So kalau yang this time NaOH dalam aqueous, meaning kita understood dia dah dissolve in water. So kita tak perlu tulis water beside the substance. So NaOH produce OH minus. So NaOH is a Arrhenius base. According to Bronsted and Lowry theory, substance that donate proton. So kalau dia nak donate proton, meaning that substance mesti ada extra hydrogen. Dia ialah Bronsted and Lowry acid. Okay, for example, we are using the same equation. So HCl dia ada hydrogen. So dia akan donate proton H plus. So at the end yang tinggal ialah Cl minus. Meaning kita compare antara HCl dengan dia punya produk. So kita nampak HCl ni dah hilang proton, hilang satu H plus, meaning dia dah donate proton. So kalau dia donate proton, jadi dia ialah Bronsted and Lowry acid. So for base, substance that can accept a proton. So according to this equation, so NH3 ada 3 hydrogen compare with product. So after reaction occur, NH3 ada extra 1 hydrogen, meaning dia dah accept proton. So substance that accept proton according to Bronsted and Lowry, dia ialah base. Okay, meaning untuk identify Bronsted and Lowry acid and base, kita perlu compare reactant and product. So that one we call as
conjugate. Conjugate acid bersama pairnya ialah base. Kalau conjugate base, pairingnya ialah acid. Okay, dia opposite. So conjugate acid is a species formed when Bronsted base accept a proton. Okay, so Bronsted base refer kepada B. B accept proton, jadi HB accept 1 H+. So for conjugate base, okay, conjugate base refer kepada A. So A compare dengan HA. So after donate proton, donate H+, dia akan jadi A-. So from this question, okay, identify conjugate acid and conjugate base. Okay, so kita compare HCl with Cl-. So kita nampak daripada equation, before reaction dia ada extra 1 hydrogen. So after reaction dia hilang 1 hydrogen. So meaning this species donate proton. So kalau donate proton dia ialah conjugate base. Okay, for H2O compare with H3O+. So initially kita ada 2 hydrogen, after react kita ada 3 hydrogen. So meaning this species accept proton. So kalau dia accept proton dia ialah conjugate acid. Okay, the second one, NH3 compare with NH4+. So NH3 ada 3 hydrogen, after reaction dia receive 1 hydrogen, dia ada extra 1 hydrogen. Maksudnya dia accept proton. So kalau accept proton dia ialah conjugate acid. So H2O compare with OH-. So hilang 1 hydrogen, meaning donate proton. So if donate proton, we call OH- is a conjugate base. Okay, for example, HNO2. So HNO2 we compare with NO2. So kita boleh observe dia hilang 1 hydrogen, meaning this species donate proton. So kalau donate proton dia ialah conjugate base pairing. So H2O compare with H3O+. So H2O is a base because after reaction dia accept proton. Okay, accept 1 jadi 3 hydrogen, so dia ialah conjugate acid. Belah reactant ialah strong acid, conjugate-nya weak conjugate base. Okay, sama juga untuk base. So kalau kita guna strong base, dia punya conjugate acid ialah weak conjugate acid. Dia terbalik. Okay, so for this one, exercise, identify conjugate acid base from Bronstead and Lowry definition. So NH2 compare with NH3. Okay, so kita observe dia receive 1 hydrogen. So accept proton. So NH2 accept proton, jadi NH3. So NH2 is a base. So pairingnya yang accept proton is a conjugate acid. Okay, then H2O di sebaliknya. So H2O boleh acid ataupun base ya. So H2O compare with OH-. H2O hilang 1 hydrogen, donate 1 hydrogen. So donate proton. So H2O ialah acid, pairingnya ialah conjugate base. Conjugate base because dia less hydrogen. Okay, the second question, NH4+ compare with NH3. So NH4+ ada extra 1 hydrogen compare dengan NH3. So meaning dia dah donate 1 proton. So donate proton. So species yang donate proton we call as acid. So pairingnya yang less 1H we call as conjugate base. Okay, so CN yang di sebaliknya. So CN is a base. Okay, so HCN is a conjugate acid because dia ada extra 1 hydrogen compare dengan reactant. Okay, HClO4 compare with ClO4. So ClO4 less 1 hydrogen compare
its reactant. Jadi dia ialah conjugate base. So this one ialah acid. So untuk N2O4 compare with N2H5. Okay, yang ni ada extra satu H. So yang ada extra hydrogen dia ialah acid. So this side dia akan jadi conjugate acid. So N2H4 ialah base. So we have type of acid: strong acid, strong base, weak acid, and weak base. Okay, what is the definition for strong acid? Strong acid refer to acid that can 100% dissociate ataupun completely dissociate in water. So bila dia completely dissociate, meaning semua acid tu akan bertukar jadi H+ ion ataupun H3O+ ion. So kita akan ada higher concentration of H+ or H3O+. So according to percentage of dissociation, dia ialah 100% dissociation ataupun ionization. Ionization dengan dissociation sama. Okay, then alpha equal to 1 kalau dalam ratio. So yang untuk strong acid kita boleh identify dengan equation daripada full headed arrow. Okay, yang ini menunjukkan complete dissociate. Okay, daripada reactant 100% bertukar jadi product. So this one refer to strong acid. Okay, same goes untuk strong base. So kalau strong acid yang akan produce higher concentration of H+ or H3O+. So untuk strong base yang produce higher concentration of OH-. Okay, because dia completely dissociate, completely ionized. So 100% ionization, alpha equal to 1. So this one sama, kita tengok daripada full headed arrow untuk equation dalam strong base. Okay, kalau dia bagi general general acid or general base, okay, how to identify that acid is a strong base or weak base ataupun strong acid, weak acid. Okay, so kita ada yang ni macam betul lah kan. Okay, so kita tengok untuk strong acid semua daripada group 17. Okay, hydrohalic acid. Okay, we call as strong acid except HF, kecuali HF. Okay, yang lain semuanya ialah strong acid. Okay, dan untuk oxo acid meaning acid yang ada oksigen. Kita akan tengok difference between O and N. Okay, O dengan N perbezaannya mesti lebih daripada 2. Contoh HNO3 ada 3 hidrogen, 1 hidrogen. Jadi 3 minus 1 kita dapat 2. Okay, same goes untuk H2SO4, 4 minus 2, 2. Okay, HClO4, 4 minus 1. Okay, so itu untuk identify strong acid and strong base. Okay, for strong base, okay, semua daripada group 1, metal hydroxide. Okay, group 1 dengan group 2, dia akan form strong base. So for weak acid, okay, yang ni reverse daripada strong base. So weak acid partially dissociate. Okay, so disebabkan dia partially dissociate ataupun dia tak complete dissociate, dia akan produce low concentration of H+ or H3O+. So kalau daripada percentage of ionization ataupun dissociation, dia akan jadi less than 100% ataupun alpha less than 1. Okay, dalam equation kita nampak ada ni reversible arrow. So reversible arrow disebabkan dia tak 100% daripada reactant convert to product. Maksudnya nanti lepas dia hasilkan produk, dia hasilkan semula reactant. So partially dissociate untuk weak acid. So ini contoh weak acid tadi. Okay, kita ada group 17, selain daripada HF tadi dia ialah strong. Jadi HF ialah weak acid.
Okay, acid yang tak attached to oksigen, bukan oxo acid ataupun dengan halogen, contoh yang HCN. Okay, then oxo acid yang perbezaan antara H dengan O dia kurang daripada 2. Yang ni contohnya 1, perbezaannya 2 tolak 1, 1. Okay, sama juga untuk HPO4, 4 minus 3, which is 1. Organic acid, so semua organic acid ialah weak acid. Contoh organic acid yang ni carboxylic acid, cuka kan, cuka. Ethanoic acid, okay, so yang ini benzoic acid. Okay, yang kita boleh makan tu semuanya ialah weak acid. Okay, ni dalam bentuk graf. Okay, yang kita mention kalau 100% dissociate, okay, refer kepada full headed arrow, dia akan produce higher concentration of product, iaitu H3O+. Okay, yang ini so no more reactant sebab dia dah totally convert kepada produk. So kalau weak acid, okay, disebabkan dia reversible, dia akan hasilkan low concentration of H3O+, sebab dia akan produce back the reactant. Okay, so yang ni weak base, sama macam weak acid tadi, partially dissociate. So example of weak base, we have molecule with nitrogen yang ada lone pair electron, ammonia, okay, then amine and hydrazine. Definition for pH, POH and pKW. Okay, so selalu kita dengar pH, so untuk measure acidity, sama ada solution tu acidic ataupun base. Okay, POH ialah reverse kepada pH. Okay, according to definition, pH, P means negative log. Okay, so pH is defined as the negative log, negative logarithm of the H plus ion. So H yang besar ni refer kepada concentration of H plus ion. So ini definition untuk pH. So bila kita ada higher concentration of H plus, maksudnya acid tu pekat, okay, H plus concentration higher, we have lower value of pH. So that's why strong acid pH-nya rendah, 1 macam tu, inversely proportional antara pH dan juga concentration H plus. So for POH, okay, P means negative log, so OH refer to concentration of OH minus. So negative logarithm of the hydroxide ion. So bila kita ada higher concentration of OH minus, maksudnya pekat, kepekat molarity untuk base tu, kita akan ada a higher pH. Okay, that's why strong base pH-nya tinggi, 14 macam tu ataupun 13. Okay, so pH dengan POH is inversely proportional. So higher pH means lower POH. Okay, this one we have KW. K refer to constant at equilibrium constant. So W refer to water. So we have equilibrium constant for water. So KW refer to molecule of water ionized ataupun dia terurai menghasilkan H plus and OH minus ion. Okay, H plus ataupun H3O plus. So from expression, so ini expression kita dah belajar last time, concentration of product over reactant. Because of H2O ni liquid, jadi kita tak include dalam expression. So KW equal to concentration of H plus ataupun H3O plus times concentration of OH minus. And KW we known as ionic product of water. Untuk pure water, kan kita ada pH scale 0, 7 dengan 14. Okay, pH scale. So pH equal to 7, kita katakan dia ialah neutral. So disebabkan
oleh concentration of H plus ni ialah 1 exponent negative 7 dan juga concentration OH minus 1 exponent negative 7. So that's why pada pH 7 concentration H plus dengan OH minus sama. Okay, sebab tu kita kata dia ialah neutral molecule. Okay, then to calculate for Kw, okay, so kita darabkan, kita tahu Kw equal to concentration H plus times concentration OH minus. So kita akan dapat 1 exponent negative 14. Okay, so same goes dengan equilibrium constant yang lain. So Kw with no unit. So this is the value of Kw 1 exponent negative 14 at 25 degrees Celsius. Actually negative 14 ni sama dengan pH scale 14. So this one is relation between pH, pOH and Kw. So Kw daripada expression equal to concentration H plus times concentration OH minus negative log both side. So kita akan dapat pKw equal to pH plus pOH. Okay, then kita tahu Kw ialah hasil darab H plus dengan OH minus. So kita akan dapat this relation. So yang tiga ni, ini kita kena ingat because nanti kita akan guna dalam calculation. So value of Kw depends on temperature. So last time kita belajar dalam chapter 6, hanya ada satu efek yang mengubah value of K, iaitu temperature. So Kw increase with temperature directly proportional because dia ialah endothermic process. So untuk acidic solution, okay, ni tadi kita mention untuk neutral solution bila concentration untuk both acid and base H3O plus and OH minus are equal. So untuk acidic solution kita ada higher concentration of H3O plus. Okay, concentration of H3O plus is 1 exponent negative 14. Maksudnya kita ada lebih tinggi daripada that concentration. Okay, and untuk basic solution, concentration of OH minus higher than H3O plus. So concentration of OH minus refer kepada 1 exponent negative 7. Okay, sama kedua-dua H plus ion dengan OH minus ion 1 exponent negative 7. Okay, cuba kita tengok dekat mana yang dia banyak. So kalau H plus tinggi, jadi dia ialah basic. H3O plus tinggi, dia ialah acidic. Okay, so this one ialah relation between concentration pH and pOH dalam pH scale. Okay, last one kita tengok simple calculation. So learning outcome to calculate pH value for strong acid and strong base. Okay, for example we have HBr. So HBr is example of strong acid. Okay, ingat lagi semua group 17 akan form strong acid kecuali HF weak. So kalau dia strong acid, kita tahu strong acid completely dissociate. So untuk HBr dia akan produce H plus and Br minus. So kalau concentration of HBr 0.025, so sama juga kita akan dapat untuk concentration of H plus 0.025. So from definition, from formula, pH equal to negative log H plus. So we have concentration of H plus ini negative log 0.025. We have pH for strong acid HBr is 1.6. Okay, same goes untuk strong base. So kita tahu strong base completely dissociate. So CaOH to produce Ca2 plus and 2OH minus. So yang ini 0.1, 0.1. So we have 0.1 molarity for OH. So this one untuk OH minus 0.1. Tapi disebabkan yang ini ada 2, so 0.1 perlu times 2. So calculate the pOH. So pOH equal to negative log concentration of OH minus. So negative log 0.2. So negative log 0.2, 0.7. Okay, kalau soalan ni tanya untuk calculation for pH,
Okay, so kita guna lagi satu relation. Kita tahu pH plus POH equal to 14. So, kita ada pH equal to 14 minus POH. 14 minus 0.7. Okay, kalau soalan tanya lah. 13.3. For calculation for weak acid and weak base, we'll cover in tutorial. Okay, so thank you for today.